Hello everyone, welcome once again to the online class of English department. This class is for the student of honors third year. Dear student, I hope that all of you are keeping well, and I am here with another class on the topic poetics. This is my third class on the topic, and it will be the last class on poetics, because in our previous classes we had discussed about imitations and about tragedy, all things related to tragedy, plot, characters, and hamartia on the part of the hero, and also about catharsis and how the play become attractive, and also how the play become meaningful because of creating pity and fear in the mind of the audience. And so we have already discussed everything related to tragedy, and also the purpose of writing poetics, and the way we had also discussed the way Aristotle has given a new definition of imitations. So in this class we will discuss the rest of the things that is not mentioned in our that are not mentioned in our previous classes. So first of all, we will discuss the separate sections of tragedy. When we discussed tragedy, we have found that there are 6 constituent of tragedy, or main parts of tragedy, whatever we may features of tragedy, that is plot, character, thought, dictions, spectacles, and song. But in chapter 12, Aristotle again divides tragedy. He has divided tragedy according to separate section, and now we will see how Aristotle had divided the works on separate sections. So according to Aristotle, the separate sections into which the work, it is not actually about tragedy, it is also about any kind of play. The work, the literary works can be divided into 4 sections. The first one is prologue, the second one episode, and the third excerpt, and the last we may say choral song. These are the 4 basic or separate sections of tragedy, or comedy maybe, as Aristotle's main functions, or Aristotle has discussed only about tragedy, as he has given more importance on tragedy. That is why he also discussed the separate sections related to tragedy. So let us see what is prologue. We all know about these sections, as we have already read several plays like of Elizabethan age, and also of modern age in your second year syllabuses, and you are also studying the plays of Elizabethan age in your third year courses. So the quantitative parts, or the separate parts of tragedy that we have mentioned are common to all plays. আমরা যদি ট্র্যাজেডির সম্পর্কে জানতে চাই, তাহলে আমরা যদি ট্র্যাজেডিকে ভাগ করি যে তার যে বিভিন্ন অংশ অনুযায়ী, তাহলে আমরা দেখব যে এইগুলো আসলে প্রত্যেকটা ট্র্যাজেডিতে, এমনকি কমেডিতেও আছে। আর যেমন আমরা আগে বললাম প্রলগ এপিকেও কিন্তু প্রলগ থাকে। তো প্রলগটা হচ্ছে গিয়ে আমরা জানি is the beginning of any kind of drama. So the prologue is all that precedes the parody
of the chorus. Chorus is the most important elements of classical tragedy. Chorus play a very prominent role in classical tragedy, and the song of chorus is very much important related to the development of plot and also development of the story. So the prologue is the beginning of a drama, we may say, in a simple way. প্রলগটা হচ্ছে প্রলগের মাধ্যমে আসলে ড্রামার, যে কোনো ড্রামার কি হয়, শুরু হয়ে থাকে। An episode, and then come the episode. An episode is all that comes in between two whole choral songs. তো যেহেতু আমরা বলেছি যে কোরাস হচ্ছে কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডিতে, তো কোরাস বিভিন্নভাবে তাদের গানের মাধ্যমে পুরো যে চিত্রগুলা, যেগুলো আমরা আসলে যে দৃশ্যগুলা মঞ্চে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না, সেই দৃশ্যগুলো কিন্তু আমরা কোরাসের গানের মাধ্যমেই জেনে থাকি। যেমন আমরা যদি, যেহেতু ট্র্যাজেডির একটা লিমিটেশন আছে, এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি করতে হবে, শেষ করতে হবে, তাহলে অনেক কিছুগুলো ঘটনা যা আগে ঘটে গেছে সেগুলোর বর্ণনা কিন্তু আমরা কোরাসের সঙ্গে গানের মাধ্যমে পাই। আবার কিছু কিছু যেটা স্টেজে বা মঞ্চে উপস্থাপন করা যাবে না, সেইগুলো বর্ণনা কিন্তু আমরা কোরাসের মাধ্যমেই পেয়ে থাকি। তো এপিসোড বলা হচ্ছে কোন এগুলাকে, এপিসোড হচ্ছে গিয়ে ওই সব সেকশন যেগুলো কি আসে দুইটা গানের মধ্যে এসে থাকে। অ্যান্ড দ্য এক্সোট অল দ্যাট ফলোজ আফটার দ্য লাস্ট কোরাল সং। তাহলে এক্সোটটা হচ্ছে গিয়ে যে সেই অংশ যেটা কি হয়, যে লাস্ট কোরাল সঙের পরে যেটা আসে, সর্বশেষ গানের পরে, যে কোরাসের গান শেষ হওয়ার পরে যে অংশটা আছে সেটাকে আমরা বলি এক্সোটস। এটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি দ্য এক্সোট ইজ, অ্যাকর্ডিং টু অ্যারিস্টটল, as mentioned in Poetics, the exote is that whole of that part of a tragedy which is not followed by a song of the chorus. তাহলে এটার সাথে কোরাসের গানের কোনো সম্পর্ক নাই। তাহলে এইটা হচ্ছে কি আমাদের, যদি বলি ট্র্যাজেডিকে আমরা যদি 4টা সেকশনে ভাগ করি, ট্র্যাজেডি অথবা কোনো একটা ড্রামাকে, তাহলে আমরা দেখব এটার মধ্যে প্রথমেই প্রলগ আসবে, তারপর এপিসোড, তারপর এক্সোট, এবং এইগুলোর মধ্যে আসলে আসবে হচ্ছে গিয়ে কোরাল সং। তো এটা হচ্ছে কি আমাদের কোয়ান্টিটিভ পার্টস অফ ট্র্যাজেডি। এখন কোরাসের গান যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তা কোরাসের গানকে আবার আমরা কয়েকটা ভাগে, কিন্তু 2টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। কোরাসের গানের 3টা অংশ থাকে। আমরা যদি তোমরা যদি একটু এডিপাস রেক্সের রেফারেন্সটা নিয়ে আসো, তাহলে এই জিনিসটা বুঝতে তোমাদের অনেক বেশি সুবিধা হবে। The chorus was a major component of ancient Greek tragedies. I have already mentioned you about chorus, and you also know the importance of chorus. Just think of any elements of tragedy and compare with it with Oedipus Rex. Then everything will be very clear to you. Choric song is divided into parode and স্টাসিমন। স্টাসিমন অ্যান্ড প্যারোড or প্যারোডিও অনেক সময় বলা হয়ে থাকে, প্যারোড or প্যারাডোস। প্যারাডোস is also known as the first chorus song. তো chorus songকে আমরা 2টা ভাগে ভাগ করেছি, একটা হচ্ছে প্যারোড আর একটা হচ্ছে স্টাসিমন। এই প্যারোডটা হচ্ছে গিয়ে the first song that is come after the prologue, যেটার মাধ্যমে আসলে কোরাসের এন্ট্রি হয়ে থাকে। The parade is the first ode sung by the chorus after its entrance. প্যারোড হচ্ছে কি সেই গান যেটা কি করে, কোরাসের এন্ট্রিকে মঞ্চে উপস্থাপন করে। যে কোরাস যখন মঞ্চে উপস্থাপিত হয়, কোরাস কারা, দ্য এজড পারসন অফ থিপস। তো কোরাসের এন্ট্রির মাধ্যমে আসলে নাটকের আসল জায়গাটাই শুরু হয়ে যায়, আমরা বলতে পারি প্রলগের পরেই আসে। অ্যান্ড স্টাসিমন হচ্ছে গিয়ে এনি এক্সটেন্ডেড সং অফ দ্য কোরাস আফটার দ্য প্যারোড। তাহলে পরবর্তীতে যে গানগুলো আসে, যে ওডগুলো নিয়ে
কোরাস মঞ্চে আসে সেইগুলোকে আমরা বলবো স্ট্যাসিমান। সো এই হচ্ছে গিয়ে দুইটা অংশ, এবং আরেকটা আছে যে লাস্ট যেটা এক্সোটের আগে আসলে আসে, যেটা হচ্ছে গিয়ে কি এ খমস। খমস ইজ এ সং of lament shared by the chorus and the actors on the stage. কমসকে আমরা আরেকটা বলতে পারি ইজ এ প্যাসেজ অফ লেমেন্ট। তাহলে এটা হচ্ছে কি কমস হচ্ছে কি ওই গান যেখানে কি হয় কোরাসের সাথে সাথে যারা অ্যাক্টর আছে তারাও কি হয়, যারা অভিনেতা তারাও সেটাতে অংশ নেয়। তো এটা হচ্ছে গিয়ে ট্র্যাজেডির একটা বিভক্তি আমরা বলতে পারি অ্যাকর্ডিং টু separate sections in regards of separate sections according to Aristotle. Now we will focus on the most another important discussions of poetics, and that is epic poetry and its similarities as well as dissimilarities, or the comparison between epic and tragedy. In chapter 24 and 23, sorry, from chapter 23, 24 to 24, and then in chapter 24, sorry, in chapter 20, from the chapter 23 and chapter 24 and the chapter 26 actually deals with tragedy, deals with epic and the comparison between epic and tragedy. So we know that there are several differences between epic and tragedy, and also there are some similarities between epic and tragedy. So first of all we will see the similarities between epic and tragedy, and then we will discuss the dissimilarities between tragedy and epic. So let us see what are the first let us first see the similarities. So what are the similarities between epic and tragedy? We all of you know the definition of epic, and we have also discussed the definition and also about tragedy in our previous class, and you also have certain knowledge about tragedy. So here we will just point out the similarities similarities between tragedy and epic. The first one, Aristotle has given importance. The first thing that we should be kept in our mind is that Aristotle always prefers epic and tragedy as they are dealing with dignified and serious subject matter, and he did not consider comedy like the way he considered tragedy and epic. So Aristotle seems to treat tragedy and epic poetry as largely similar. তিনি দুইটা জিনিসকে মোটামুটি একই রকমভাবেই বিবেচনা করেছেন, যদিও তিনি প্রেফার করেছেন ট্র্যাজেডিকে। They are both meant to be imitations of great deeds, noble heroes, and tragic sufferings. The treatment of subject matter is actually the same in epic and in tragedy. Epic and tragedy both are written in verse form. দুইটাই আসলে কবিতা ছন্দের মাধ্যমে আসলে লেখা হয়ে থাকে। Both can have simple or complex plot. Regarding the plot, both epic and tragedy deals with simple or complex plot. The plot in both tragedy and epic are full of suffering and concentrates on characters. So these are the plot. The plot of tragedy and epic are concentrated on the characters' development. Plot, characters, thought, and dictions are considered as common elements in epic and tragedy. So if you just see
that all the elements of epic are actually found in tragedy, but not all the elements of tragedy are found in epic. আমরা যদি একটু দেখি তাহলে প্লট, ক্যারেক্টার, থট অ্যান্ড ডিকশনস, এই চারটা এলিমেন্টস হচ্ছে গিয়ে এপিক এবং ট্র্যাজেডিতে আছে, কিন্তু ট্র্যাজেডির আরও দুইটা যে এলিমেন্টস গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সং অ্যান্ড স্পেকটেকল, দিজ আর নট ফাউন্ড in epic. Epic and tragedy both are dignified and serious. So, epic and tragedy both deal with dignified and serious subject matter. We all know that they are imitations or imitations of higher or serious actions. So these are the similarities between epic and tragedy. So epic এবং ট্র্যাজেডির মধ্যে যে সিমিলারিটিসগুলো আছে সেটার বাইরে আমরা দেখব যে এপিক থেকে as Aristotle has preferred tragedy. Why he has preferred tragedy? Because he has also shown some dissimilarities between epic and tragedy, and the way tragedy treated the subject matter actually make it a higher pitch of art. তাহলে আমরা যেহেতু দেখলাম যে এই দুইটার মধ্যে কি কি সিমিলারিটিস এবং আছে, এখন আমরা দেখব এপিক এবং ট্র্যাজেডির মধ্যে যে ডিসিমিলারিটিসগুলো আছে সেগুলো কি। In chapter 26, Aristotle has mentioned the differences between epic and tragedy. Actually, he has given a comparative idea or study between epic and tragedy. So let us see what are the differences between epic and tragedy, or tragedy and epic. Epic is a long poem, we all know that, and tragedy is usually a play. The first difference. Second one, all of us know that epic is narrative and tragedy is dramatic. Third one, epic narrates the deeds and adventures of an epic hero. এপিকের মূল কাজটাই হচ্ছে গিয়ে কি, এপিক হিরোর যে কাজগুলো আছে তাকে মহিমান্বিত করা। অ্যান্ড ট্র্যাজেডি কনসার্নস অ্যাবাউট দ্য ট্র্যাজিক ইভেন্টস অ্যান্ড ডাউনফল অফ দ্য হিরো। এবং ট্র্যাজেডির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হামার্শিয়ার মাধ্যমে কীভাবে হাউ এ পারসন ফল ফ্রম দ্য হায়ার লেভেল টু দ্য এক্সট্রিম লোয়ার লেভেল ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য মেইন কনসার্ন অফ ট্র্যাজেডি। কীভাবে একটা মানুষ সামান্য ভুল বা এরর অফ জাজমেন্টের কারণে কীভাবে তার পতনটা হয়, সেটাই হচ্ছে গিয়ে মেইন কনসার্ন অফ ট্র্যাজেডি। Epic is usually long. Each and every incident is highly elevated. On the other way, tragedy is more concentrated and compact. An epic hero is typically a man with extraordinary superhuman qualities. This is a very important point. An epic hero is typically a man with extraordinary superhuman qualities. On the other hand, a tragic hero can be a hero or heroine, but a person of noble birth. So this is the main difference between an epic hero and a tragic hero. An epic hero is always a hero, but a tragic hero may be a hero or a heroine. Epic has no time span. We all know that it begins from it may be centered around 400 or 500 years, but tragedy has a time span. Epic has many subplots. Multiple plots are interwoven in epic, but tragedy has a unified plot. There must be one action in tragedy. Epic just maintains the unity of action only. Epic maintains unity of action only. On the other hand, in tragedy we see that tragedy always maintains, especially the classical tragedy always maintains the three unities. Epic uses single meter heroic couplet in hexameters, as it is dealing with the heroic deeds of a superhuman or extraordinary human being. It is written in heroic couplet.
Tragedy has no limitations regarding the using of meters. Tragedy uses various meters such as iambic meters and other meters also. The aim of epic is usually the celebrations of legendary heroes. These are the aim of epic. On the other end, the aim of tragedy is to invoke catharsis in the audience. The aim of tragedy is to rouse pity and fear in the mind of the audience. On the other way, epic, the aim of epic is to celebrate the heroic deeds of legendary heroes. So these are actually the difference between tragedy and epic. So we have seen both the similarities and as well as the dissimilarities between epic and tragedy. So in our previous class we have discussed about tragedy and all things related to tragedy, but one thing is the most important things that we have not included in our previous classes. That is why I am including here the most important topic, relevant topic also regarding poetics, and the topic and the thing that we will discuss here is poetic truth and historical truth. It is discussed in chapter 9 of poetics. Poetic truth এবং historical truth খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। এটা শুধুমাত্র ট্র্যাজেডির জন্য প্রযোজ্য নয়, এটা হচ্ছে কি প্রযোজ্য সর্বক্ষেত্রে সারা বিশ্বের যে কোনো লিটারারি ওয়ার্কসের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু প্রযোজ্য। এবং এখানে খুব সুন্দরভাবে অ্যারিস্টটল পোয়েটিক ট্রুথ এবং হিস্টোরিক্যাল ট্রুথের পার্থক্যটা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সো আমি এই আজকের ক্লাসে শুধুমাত্র কিছু পয়েন্ট আউট করব যে অ্যারিস্টটল আসলে পোয়েটিক ট্রুথ এবং হিস্টোরিক্যাল ট্রুথ বলতে এবং এই দুইটার মাঝে পার্থক্য আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন, পার্থক্য দিয়ে এবং কিভাবে তিনি দ্য ওয়ে we will also discuss the way how he established the supremacy of poetry over history. Aristotle at the very beginning of the discussion or critical discussion of poetics said that poetry is imitations of life, but there is also other things regarding the imitations is very clearly shown in his discussions on poetic truth and historical truth. তিনি যে পোয়েটিক যে বলেছেন যে অনুকরণ, জীবনের অনুকরণ করা হয় মঞ্চে, কিন্তু সেই অনুকরণের মাধ্যমে আসলে আমরা যে শিক্ষাটা পাই, দ্য এসেন্স আমরা বলতে পারি, সেটা কি, সেটাই হচ্ছে গিয়ে পোয়েটিক ট্রুথ। তো তাহলে দেখি আমরা আসলে অ্যারিস্টটল পোয়েটিক ট্রুথ সম্পর্কে কি বলেছেন। Aristotle agrees that poetry presents not facts but fiction, but this does not make poetry unreal or untrue. অ্যারিস্টটল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবসময় বলেছেন যে পোয়েট্রি কী করে, কাল্পনিক কোনো একটা ঘটনা আমাদের সামনে তুলে ধরে, এটা আমাদেরকে সত্য উপস্থাপন করে না, কিন্তু যদিও সে যেটা আমরা বলি যে ফ্যাক্ট, যেটা সেই ফ্যাক্ট আমাদের সামনে উপস্থাপন করে না, কিন্তু তারপরেও সেটাকে আমরা অসত্য বলতে পারি না। We cannot say that poetry is unreal or untrue. কারণটা কি? Because poetry is imitations but not a photographic presentation of the world of appearance and all its mundane trivialities. তাহলে পোয়েট্রি হচ্ছে গিয়ে অবশ্যই অনুকরণ, কিন্তু সেটা কোনো ছবি না, কোনো প্রতিচ্ছবি না, ফটোগ্রাফ প্রেজেন্টেশন না, যে আমাদের সামনে যেটা আসে সেটাকে একটা ছবির মাধ্যমে আমরা তুলে ধরলাম, একটা ছবি, এবং যে মান্ডেন ট্রিভিয়ালিটিস, যে ছোটোখাটো যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি পোয়েট্রিতে, যেটা কোনো অর্থ নয়। পোয়েট্রি অর্থহীন জিনিস নিয়ে আলোচনা করেন, কারণটা হচ্ছে গিয়ে এটা যে সত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরে সেটা কি হয়, সেটা হিস্ট্রিক ট্রুথকে অনেক সময় সারপাস করে। The truth of poetry is the higher reality because poetry rises above facts
দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যে পোয়েট্রির এবং হিস্ট্রির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু আমরা যদি পার্থক্যটা দেখি তাহলে সেটা কি, যে পোয়েট্রি এবং পোয়েট্রি আমাদের সামনে হিস্ট্রি আমাদের সামনে ফ্যাক্ট, হিস্ট্রি ব্রিংস ফ্যাক্ট বিফোর আস, বাট দ্য ট্রুথ অফ পোয়েট্রি ইজ হায়ার রিয়ালিটি, বিকজ পোয়েট্রি রাইজেস অ্যাবভ ফ্যাক্টস। এই ফ্যাক্টস যেটা, হিস্ট্রি যেটা আমাদের সামনে নিয়ে আসে সত্য, সেটার থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু হায়ার রিয়ালিটিটা আমাদের সামনে উপস্থাপন করে হচ্ছে গিয়ে পোয়েট্রি, এবং সেটা একমাত্র একজন পোয়েট, একজন কবি, একজন সাহিত্যিকের সৃজনশীল ক্ষমতার মাধ্যমে সেটা সম্ভব হয়ে থাকে। থ্রু দ্য পোয়েটস আর্ট, দ্য ইম্পসিবল নট অনলি বিকাম পসিবল বাট ন্যাচারাল অ্যান্ড ইভেন ইনএভিটেবল। যে পোয়েট তার আর্টের মাধ্যমে ইম্পসিবল জিনিসকে আমাদের সামনে শুধুমাত্র পসিবল করে তোলেন না, সেটাকে ন্যাচারাল এবং ইনএভিটেবল, যে অপরিহার্য করে তোলেন। আমরা ইডিপাস রেক্সকে রেফারেন্স নিয়ে আসি। তোমরা তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারে রাইডার্স টু দ্য সি পড়েছো, একেবারে দিস ইজ এ মডার্ন ট্র্যাজেডি, এইটাকে সামনে নিয়ে আসো, তাহলে সেটার মধ্যে যে পোয়েটিক ট্রুথটা যদি আমরা বিবেচনা করি, যে যা মরিয়ার সাথে যা হয়েছে, সেটাই কিন্তু আসলে কি করে, পোয়েটিক ট্রুথকে সামনে নিয়েছে, বিকজ পোয়েট্রি ডিলস উইথ পার্টিকুলার থিংস বাট মেক দিস পার্টিকুলার ইউনিভার্সাল, and herein lies the actually lies that strength of poetic truth. In Poetics, Aristotle said that the differences is that the one tells of what has happened, the other on the kinds of things that might happen. যে তিনি পার্থক্য দেওয়ার জন্য যখন দেখিয়েছেন তখন বলছেন যে একটা আমাদের সামনে কি নিয়ে আসে, একটা আমাদের সামনে শুধুমাত্র যা হয়েছে সেটা নিয়ে আসে, আর আরেকটা আমাদের সামনে নিয়ে আছে যা ঘটতে পারে, এবং সেটা কোনটা, পোয়েট্রি, যে ইতিহাস আমাদের সামনে সত্য যা ঘটে গেছে সেটা আমাদের সামনে শুধু একটা ফ্যাক্ট হিসেবে আমাদের সামনে নিয়ে আসে, আর পোয়েট্রি কি করে, যেটা কি ঘটতে পারত সেটা আমাদেরকে বলে। অ্যান্ড ফর দিস রিজন পোয়েট্রি ইজ সামথিং মোর ফিলোসফিক্যাল অ্যান্ড মোর ওর্দি অফ সিরিয়াস অ্যাটেনশন দেন হিস্ট্রি। তাহলে এই জন্যই তিনি বলেছেন, এবং এই কারণেই পোয়েট্রি হচ্ছে গিয়ে হিস্ট্রি থেকে সুপিরিয়র। And what did Aristotle say? Let us see the point. It is the imaginative power of the poet which makes poetic truth different from historical truth, and it is this that makes poetry universal and permanent in its truth. যে একজন কবি, একজন সাহিত্যিক তার ইমাজিনেটিভ পাওয়ার, তার সৃজনশীল ক্ষমতা, তার সৃজনশীল ক্ষমতার ব্যবহার করে হিস্ট্রিক্যাল ট্রুথকে আমাদের সামনে একেবারে নতুন রূপে পোয়েটিক ট্রুথ হিসেবে উপস্থাপন করেন, এবং এটাকে একটা সার্বজনীন সত্যতা দিয়ে থাকেন। হিস্ট্রি ডিলস উইথ পার্টিকুলার ইভেন্টস অ্যান্ড পোয়েট্রি টেক্স দ্যাট পার্টিকুলার অ্যান্ড মেক্স ইট ইনটু দ্য ইউনিভার্সাল। ইতিহাস থেকে সত্যকে নিয়ে পোয়েট্রি কি করে, একটা ইউনিভার্সাল, একটা সার্বজনীন সত্যকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে, এবং এই কারণেই আমরা অনেক সময় ঐতিহাসিক ক্যারেক্টার আমরা সাহিত্যে দেখে থাকি। দ্য পার্টিকুলার অবজেক্ট টেকেন বাই দ্য পোয়েট ইজ ট্রান্সফিগার্ড সো দ্যাট দ্য হায়ার ট্রুথ, দ্য আইডিয়া অফ দ্য ইউনিভার্সাল shines through it. So this is the line here, shines through it, through হবে, এখানে থট হয়ে গেছে, there is a slip of mistakes here. There is a mistake in writing the word. So that the higher truth, the idea of the universal shines through it. The particular object taken by the poet is transfigured. যে পার্টিকুলার একটা অবজেক্ট নিয়েছেন, একটা পার্টিকুলার একটা ঘটনা নিয়েছেন, এবং এটার মাধ্যমে তিনি কি করেন, একটা হায়ার ট্রুথকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন, একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ, সার্বজনীন সত্য আমাদের সামনে নিয়ে আসেন। So at last we can say that poetic truth is based on the basic elements of human nature, the everlasting, the universal aspects of human life. পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকে মানুষের ইমোশনস, ফিলিংস আর সিমিলার। আমি যে কারণে আমার মনের মধ্যে আবেগের সৃষ্টি হয়,
অন্য পৃথিবীর অন্য যে কোনো প্রান্তে অন্য ভাষার মানুষের মনেও কিন্তু ওই আবেগের অনুভূতিগুলি আছে, এবং সেই আবেগ সেই অনুভূতিগুলোকেই সাহিত্যের মাধ্যমে একীভূত করা, সার্বজনীন একটা রূপ দেয়াই হচ্ছে গিয়ে কি একজন লেখকের, একজন পোয়েটের কাজ। এবং এটার মাধ্যমে আসলে, এবং এটাই হচ্ছে গিয়ে পোয়েটিক ট্রুথ, যে আমরা যদি ইডিপাস রেক্সের সাথে কি ঘটেছে সেটা আমাদের কাছে একেবারেই অকল্পনীয় একটা বিষয়, কিন্তু সেই রকম একটা ঘটনা যদি ঘটে থাকে এবং সেটার যে একটা একটা দুঃসহনীয় যে একটা ব্যথা হতে পারে, দুঃসহনীয় যে একটা মর্মান্তিক একটা পরিণতি, সেটাই কিন্তু আমরা সেটাই হচ্ছে গিয়ে পোয়েটিক ট্রুথ। মরিয়ার সাথে যা হয়েছে, রাইডার্স টু দ্য সিতে মরিয়ার সাথে যা হয়েছে সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা মায়ের কাহিনী, যারা কি করে, যারা এইরকম একটা ট্রাভেল লাইফ লিড করে, যারা সবসময় যারা জীবনের সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া প্রত্যেকটা মায়ের কাহিনী হচ্ছে মরিয়ার কাহিনী। সো এই যে এটা, সেটাই হচ্ছে গিয়ে কি, দিস ইজ কল্ড পোয়েটিক ট্রুথ। আমি তোমাদের রেফারেন্স হিসেবে সেকেন্ড ইয়ারের কোর্সগুলো নিয়ে এসেছি, কারণ সেকেন্ড ইয়ারের কোর্সগুলো তোমাদের ভালোভাবে পড়া হয়ে গেছে। তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট poetics. So we have discussed about poetic imitations, we have discussed about tragedy, all the elements regarding tragedy, the six constituent parts of tragedy, the separate section of tragedy, pity and fear, that means catharsis, and also the difference between epic and poetry, and also the most important thing, that is poetic truth and historical truth. So everything regarding poetics is already discussed in our classes. So that's all for today, and also this is the ending of the discussion of poetics also. So in our next class we will bring another new topic from the course literary criticism. Till then, goodbye.